for the patrol, my young twin, a mere radia, and you more ha any sin about cono. As a munye a radia ye, Muna a radia sena o ye na doye e wohoda. Amen. Minia utie me so onyame wonhyira wo. Ese rade nanim pase enja wo ye afia yesimu yi. Enya no nko ekusi se Kristo Yesu ebeba. Enasem Awurade di atom akoma no so no asem a eyede ebeboa obi bia titru ye youth no ye mofra no se we ye youth na wo ma mencha na wo hyedem a eso se bra betie bi esanse asem a ehun behia ama obia me team no ma to din se approval addiction se e ka addiction a medical akere addiction eyede. Addiction is defined as not to have control over doing, taking, or using to the point where it could harmful you. So why ye adibia obi ho no nsa why ye adibia na watena brabo bi mu ache na akoduru mra afa de ade no gye ho anyeye bi ade no ekum haw etetew de kabrew ema wonniye ema wonje wo ho na so akodru se afei de wo gye ho kra enyeye ene efe no addiction ana addicted because oba bia menim no na mekosra no oba na nya lungs cancer kan say wowu na so wunim cigarette no ojai no ma enyeye ena meka chese na de na wonya cigarette no enom na wonhwe o se oja no kra obewu ntam esa cigarette no ene na eboa no ene ma na nije ene ma na etimike kan ho ene na efe no addicted na sa addiction ya make idea enye nsa no ene enye mape ene enye abrabo ana bibi na momu eyese uye bibi se ubenya enipa animadom doing things to be accepted by men uye bibi se ubenya enipa anim adom. Approval addiction is to put our happiness, acceptance under control of others. Yenia yenije ene say yebehu say yedimu ewo nipa nsem. Enti so obi akanfo se obi ama wabaso ohunto eno so yetimi ya ma afani abaye addicted. Enti bibibia ayeye no na eda ye sedi no ofia mewrase na afani akoye hwehwe ni mu. Bibibia wo ye no wo ye sebe ya wo be ye na enipa ebeje wo atom. Eno so timi koye addicted. Eno na ye frɛ no approval addiction. But you're making quotation Galatians 1:10. Obviously, I am not trying to win the approval of men, but of God. If pleasing people were my goal, I will not be Christ's servant. Apostle Paul na waka saying, "Osemi de me nyese ne menye nipa bi ehwehwanimu ana menye nipa bi anim adon. Na emo se pese me nye nipa anim adon dia. Enye mentumi nye nyame akoa. Mentumi nye de nyame hyeme. Mentumi nye de nyame pe. Se mnumie no ye pese ye so nipa ni dia. Enye yentumi enso onyankopon so eni ema no enye yi." Colossians 3:23. Work willingly at whatever you do, as though you were working for the Lord, not for men. Se adwuma na wo ye bibi biara wo ye no menye ne sane a wo ye aso nipani eye bibi anyame nam yesu ye nyina se ebeye mmoa ede ama ye nuanom binti e na ye ne mo memfa hye wadwene mu se wo ye de awene approval of men ne mo so wo ye ne sane a wo ye ma Awurade a nyame na akasa be ma wo nipani mu adom
amane a woye no aye nhira mesake ka ba ko biom ne ato aso John 12:42 to 43 says, nevertheless many, even the rulers, believe in him, but because of the Pharisees they were not confessing him for fear that they will be put out of the synagogue. For they love approval of men rather than approval of God. We asem we John na ochro emre Jesus ni ministry no na okodru baby na asore na ewo ho no ana synagogue na ewo ho no ana agidifo na ewo ho no wo mutie Jesus enum asem no ampa wo mugidi se ono ne agenkwa na wo ba na ye nyina ye hwe nanim kwan no nanso enam mpanyimfo ni wona atwahia ni nti no wantumi ampa mu anka se Yesu Kristo ni Awurade esan se opese wonye nipa no anim adom na so opɛ mu ka se Yesu Kristo ni Awurade a ebi a wasɔre na awokɔ no ebe yiwe synagogue ho na awɔ no na wo hyɛ ntade yudi tena ho ne mo ntena ho biom eninti no wo pɛ nipa no adom ni nti o mo ntimi anye approval I accept Jesus Christ. Why? They love approval of men more than God. O pɛ nipa ni adom e chen se obenya onyame eni adom. Approval addiction, where this is approval addiction, that we want to please man than God. Ye pese ye so eni penny e chen nyame. Eno na ye fe na approval. Na yetimi yenso a na fe na nso aba be addicted. Wanting approval isn't the problem. The real issue is being too attached to getting approval as the only way to feel fulfilled. Se pese nipa pay asem ana ye niema sanka nipa ani beje ho a anka enye bone. Na emom nia enye ne se menu mienu ye de ye wre behyem se ye nipa be kafa ho no enukuto na beboa ana na ebe mi ehu se ye nso ye bibi. Se ekoba sadia ene de na enye. Addiction are common, especially to approval. Addiction is common. You nipa bebre se wo mo nom nsama ya addicted o mo nom cigarette. Enyema bebre suban bebre wo so nipa bebre aye addicted. Na to approval yin so no eno so ekoso pa. Na se wa hwe ye na wa uni nyame asem anantia wo hu se ni esite. But eno so ekoso pa. Ekoso bebre. Hallelujah. God has put within man the need for approval, but primarily for the purpose to drive us to himself for his approval. Nyame na obo nipa no enipa mu odi bibia hyemu se ebe ya ye be ko be do se aka ye be so obi ani aka ye be ben obi na emom nipa ko na ye be so ne na ye be ben no enye nipa biara o wasase so na emom se ye be ben onyankopon na ye be gina tum se eyampa se odoye eno na nyame ehwehwe enukuto ene ade a ehia ye be gine do a wode do ya atum ene acceptance a wode age yen menu adofo enfa ho ne ne awote onyame odo se ne awoti bia ye to we do se ne awoti ara se ne onyame bo wi ara wo fom so ne wusuban yin na chiri no me do se ne awoti onyame do se ne awoti ye biara wo fom so ne wusuban yin na chi no wonim se ne ayete eni ti no di Kristo Yesu hie a chede ma odo se ne awoti ara jinutum na yi wani efiri enipa ehwehwe ni muso na eno emfa emwa bia emro. When we however seek first the approval of others, a term in scripture, the fear of men. Say ye hwehwe se ebenya enipa animu adom enipa beji atum
ade na wo ye no ni mu akasa se nyame na ese ye na so hwe se enipa beji watu ansa na wahu se ampa se nyame de wo ye ne ekoso a ene ne efe ne the fear of men na akoye enipesuru. When we fear men more than God, we are caught in the trap of approval addiction. Say yesuro enipa eche nyame a ne enipa beka obi bese say yesu manu eye yesuro mo say ebe suro de nyame ka eno na ebeye approval addiction. Enam se wusuro ni penti bibi biara a wo ye ne senia enipa ebeji watu yehu so se osuro ni penti afore a eni se ono na ebo no o boy emra obo wie ye no na Samuel ba ye no enum na emma na hini etotwae o se aden na waye sade wi se wo obe Onyankopon enenko a enka wahini ni betim anso na se wanyi di nyame na wanye ni nyame hyeni ntino o se wahini ni waje free winsem. Approval addiction ya ye ka ho asem ye mfa nwo na emom no emra ya wo ya ba asase a ye nyini no eno na yesua saade no enipa ne bebebre ho a yese wanom ye step mother ene baby a ye tena ye school a ye call ye ana situation bi a ye call mu emra ye nyini no ntino rejection bi a ye call mu no ntino na amana kwaye se e wo se ye niema bebre emani pansa na waje yatum na enomu na ede approval addiction no eba eda yesua saade we me ba girl a o jitu mu ntente ma ye hu senia esite se enipa ko situation bi mu a etimi ma ne ye approval esan se school rejection and afofomo rejection office enipa nyina a reject you ntino baby bia obeko bia no hu se wo sa wo ye bibi o chicha ade o do hotototo fom ema nipa ansana waje watum na enise eba ne sa nyame agiye na tum onyame doyen se ye gi nyame do a wode adoye no tuma obema yenye nipa nso enim adom. The effect of approval addiction. Obi bia oye approval addiction no onye secure. So wadamfo a onye secure. Se owo kunu a onye secure wona wariem. Bibi biara a oye no onye secure. Matwe bofu bi wa me kankan. Addiction to approval can struggle in a relationship since they put themselves last in effort to gain positive favor. Obi a oye approval na danfo na wafa no opese onye nanim adom opese adafo no gini tumu nti no adafo no wode no hoto fom kra bibi bia oye no wana ye last woni opinion wo bibi bia mu de nipa ne beka ne na ye fana anya bibi bia se osuro se ono so kana adwena she or he will be rejected. Eniti de beka biara no yes and amen. Enise eba sa. Addiction to approval live under a burden of guilt and condemnation, feeling unrighteous, unworthy, and insecure. So ko be bi kra no ko din komo a wa be fie no was yi asama me kan ye ni pe kro be dwene san de bia no just de bia bibi koso wona brabom enye bibi bia se osuro de nipa beka afa ne ho nti ama bibi bia be bia bibi koso wona brabom a osuro sa approval addiction ye hunu ye pa ewo ye community ana ye society a ye wo mu imu esan se Africa for ana ye kroma ye fi ye nipa bebre no na ye wo hiemu ye maame ne ye papa no hiemu na ye wo ye na ye tete ye ma ye nyine ye nti si ye hu obi se nipa kro no wo nanim kakra bia
na yese beya ye benye nipa nanim adom enti ye de achede de ye dimpo a ye nya no na ye soa de koma nipa no eniema eni se ye na ye enye bibibia se ye pese ye nya enipa no anim adom menu adofo a wotie me onyame asam se no me ka de ode no ho tu nipa so esa se nipa na wo fi so na betimi aboa ona betimi ama wako anim ona betimi ama onya position ana wo leadership na awo mu no wadwene ye o se nipa na de say leadership na mawa you become slave to that person esa se wadwe ye wo se wo fum nipa na obaji ne leadership afiri wontamtini ni obeka bia no se ye o se nyo obefo aso se ane eni se ebasa menu adofo approval addiction ho asem na ye ken enipa anim hwehwanimu emwaye mama yenyi nyame do a wode adoye no ntum na maya ye nia ebeso onyankopon ani ekwan ba ne ebefa so a yebetumi agi ye ho afru disapproval addiction enipa nim hwehwanimu a abeye yesu abeye ne ye ayegi ye ho ayenje wana de na wo ye no timi se wo su wo bre wo je ho enyeye na so waya masade naka ho achede na wo koto akona bosumi de enkenye na so waya manaka ho nti wadwe ye wo se sade na wo ye ni ti na ma nipa ne pe wasem sade na wo ye ni ti na ma nipa na je watum position na ye de ama no sade na wo ye ni ti ne wo da so keep enti se wo ja sade ne ya sa position be free win tempt wo struggle wan kasa no wo time na so na wo twemu eye ne a ontumi nye ekwan be na ebe fa so a ebetumi age ye ho efiri mu de dika no stop pretending to be someone you are not. Stop pretending to be someone you are not. Dia wonye no men sha wo se wo ye say na mete me back to Angela tama na usam wo ye so lovely na wonim wo huma was Egben Angela ville met men spele me Angela say na mete take it or leave it. Take me or leave me. Opa, me no be dia gro ompe me so a ma me come baby. Mama yenye se nia ye te na kasa. Ma ye mfa max bi hwehwe ye nim enye nipa yenye. E no the slave ma ye ko how ma ye ko time. Ubo hunu akọ hyanko asom bi mu. Esa nia wo ye no nye sa na wote. Enso de bia wa ye ho ye nipa fofo ni nti no. Na e de wo how abro. Don't hidden who you really are. Ma ye hu se nia wote. Senya nyame bo a wona ma yehu sene a wote se wo ye tuntuma ma yehu sene a wote se wo ye fita ma yehu sene a wote na se wo nipa no so beji watum a eno yes ne se wo be di eniema foforo e bata ho sade ya mekan ebeboa youth no bebre practice being you, lean into who you are in Christ. Nia Kristo Yesu ama wabeye ewo nasemu no eno ena jitum me ma a mutie me youth sadi ekoma mu se ne tie biara nyame asiesie mu waye muti na munye nan wodi wukunu akasa oye Kristo ni ebebrew wodi wo yire so a wono asiesie no a wono akasa yi ni fimpade no ebebrew enti se ukonya girlfriend a menye wo hu ne a wonye entoto niema wa ho odi entumi se be ye nipa ne beji watum eyesa na mo wa ye slave amasa nipa no esa se wonim se wa anto sa de na ama na boy ni obeja wo ama ye ma no wo time oh erade onhu ye mobo say na mete I don't have it, take it and now leave me say nipa ne pe wa anye de odi ma na be me na pe na se na metie program bi emrante me se bia wo ma wale foforo ena oba na wo interview e friend Priscilla ena wo bisa wo se kwa be na wo fa so a wo hu wo ye na wo me yesa nyina answer baako de odi kan se me hu me yire no de ma ma ni gye ne ho ne se ni awote no na kasa opene na brabo so opere se ni awote onye nipa wo dede wo ye ne ho se obeyi wo bi a wonye ana wo ye na adafo nemo me hu no ne se ni awote no sana na wote eni tiri me ni gye no wo se ade a me omo me yesa nyina se ade a me pekura ne se ube hu young girl
na wo pretend wo dada no aye bibi se be ya ope debi se mo yesa me ma no de o mo mpe kra o enia me ba wo yesa wo mo mpe mani hu se wankasa no de wote no wugitu wankasa na you are proud of yourself in Christ Jesus. Hallelujah. O se Kristo ni yeti pejafo Kristo Yesu a wote o mu ni ntia ma wo so wo sombo wade nyina mu eni nti se nipa no hu sa na ofa wo se ade bi a edi mu na ehye Kristo die ni mu ofa wo ntofo na mo so ko yi ho se ne a wonte na se akire no hu se sa enye sa na wote a na wabu na bem. Amen. Nia etoso bi mu a me kan so ni say stop feeling pressure to not go along with something you don't believe. Ehyehyeye na ekoso no dwumadi na ekoso no ekwan a wo mo fa so edi wo na gro wo ye wo de ye no me de enye saa na nyame asam ekire me makoma mu enye saa na me pese me ye mensuro se wonni akiri twe wo ho firi ho esa sa wo twe wo firi ho a ebeboa waseme wo se wana de na wakoma empe na so pese enipa ne ji utum eniti wo ye sa wo twe wo firi ho anya me bebi odom profofra ma eniti so wo mpe wasem no ne wonya adamfo a God will bring a better friend into your life. Wo mo beji watum na wo no be nante se enuano. Honor what God wants you to be. De nyame pese wo ye no buru sa ade no na tinemu ankasa. Nyame pese me ye teacher ni. Value that quality that God has put into your heart. Memfa en to form. Bibiara nyame e de ama wo se ye no. Eye kitwa bi eye prapra. Mano ensom bomam. Isan se uya ehye Kristo din enunyam. Stop going with the crowd. You see who say nipa ni bebre ene edom no ena eko. Na se mi hu abrewa bi na meni ni di nkomo. Wo se de untimi mfa adamfo. Enam se aden. Wo se na bibi hia kra untimi ni obi nka. Se wonam kromu a obi esi ni trase na adiwe ya na wo mo ye. Se wo fa ba se nso a eno an obi a eye. Enti no utina obi nche kra untimi eni nkomo. Eno say when say years come any day ebeye west na me dem 70 years na me nim say enya ade a ebi a ebeto me wo kan na me so oh wo betimi akase crowd no unko de omo ye no unya bi na me so be ka se me nya bi a se na etie bi ebenya nipa no 30% na 40% ye nya bi a ebetumi anya ayokofa me nya nya se nipa ni nyina eye bi ni nti na wo so wu ye bi na emom de nyame asem kan enna wo se me no mienu yeye ehye ni din enunyam. Be willing to walk away. Nia eye no se enyek enam nyame akwan so a wadafo no ekwan a wode wonam so no se emmoa ehu se enam se yefsuro se ye be walk away ye be jaina fo na chi fanti edi nipa bebre ye mai di bebre ko ensanum no cigarette num esa se nafo na okofa ye no dwuma a wo die no no na wonu so wosuro se woni wo mo akwa wonya adamfo bium ana se won be criticize ni ntino na woni na nenamu saa wo kahwe obohu na wo ye nia enye ye mpanyimfo ensu ye yebi embebre wo ho ana ye nieme bi wo ho ana ye nye embebre ana ye nom nsa ana nieme bi wo ho ana ye nye but enamfo aye komu na ye mpese ye beja won amwakọ na nyame de foforo aba ya community ama ye enso yakọ akotom bi menu adofo a wotie me approval addiction enipa enimu hwehweye na ebeboa ne se moma yenyi Kristo Yesu entum se odoye nyame doye unconditionally senya yetie biara no onyame odoye se yeji onyame do a ode adoye no etumu a ebema ye nipa ye dimu na ye hwehwe nipa nim na me ka asem bi se if leadership ana obi bi awo no se wo fi se enipa bi na di amawa ube ye nipa ni slave nyame nam nipa so ne hira yen
na de animonyam nyina ema nipa se wo hie bibi akọ awurade anim wo nkotodwa anim na ma onyame onyi wo boafo bi ma na emo wankasa emfa wo pɛ ne wahoɔden ne wo hwehwɛ nimu enkɔ se eyesa ediye ekɔ enkwasum na emmoa ye misre wonyame se asem ya odem na memu abai enye emmoa ema obi biara woti na ahye all the time our God is good. Me I make say ye frame me Adwoa Nkansa Adwoa Gospel Truth me na ya make kasa no na se say nyame adom obetumi enya ye e wo Facebook and YouTube nso ye wo ho afen so mesre bebre se menu adofo a wutie se wo asembise bia esan se nyame adom ya na enche na kwaye enche bebre na se wo asembisa ana contribution bi nso a me mane house obefre telephone number ne guso no mpacho frɛ na ye ni nkomo onyame wo nhyira wo e wo Yesu dinimu amen.